बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आवाज़ सब तक पहुंच रही है। एक तो जो है आप चूँकि एक थिंक टैंक, एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ एक थिंक टैंक है, और इस थिंक टैंक में जो है आपको आदत होगी कि स्कॉलर्स के प्रेजेंटेशंस और स्कॉलर्स की तकरीरें सुनने का। मैं पहले एक ये डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ बल्कि एक हार्ड कोर पोलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। लिहाजा जो कुछ भी मैंने लिखा है ये पता नहीं स्कॉलरली है या नहीं है, लेकिन जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जो पिछले 30 सालों के दौरान मैंने इंडिया में की है उसका एक अक्स है। और ये भी एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमें बहुत मुश्किल से ही इस मौजू पर कोई पाकिस्तानी ऑडियंस मिलती है जो हमें सुने। लिहाजा जो है अगर मेरी तकरीर कुछ तवील हो जाए या कुछ ज़्यादा ही बोल पाऊँगा तो मैं पहले ही माजरत करता हूँ मैं उसके लिए। और इस किताब के ये जो कॉलम्स को इकट्ठा करने का जो एक तरह से इंसाइटमेंट भी जो है सबसे पहले जो है इन्होंने दिया था सुहेल महमूद साहब ने। ये जब वहाँ पर जब इंडिया में हाई कमिश्नर थे ये, तो कई बार मुझे एक दो बार मुझे याद है इन्होंने लेकिन ये कि हम जर्नलिस्टों के लिए मसला ये होता है कि हमारे लिए एक न्यूज़ स्टोरी की लाइफ 24 घंटे होती है और हमारे एक कॉलम की लाइफ एक हफ़्ता होती है। एक हफ़्ते के बाद जो है हमें पता भी नहीं होता हमने लास्ट वीक में क्या लिखा था, या वो इस काबिल था भी कि किसी पजीराई के था भी कि नहीं था। लिहाजा जो है दैट इज़ क्योंकि एक रिसर्चर जो है एक डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखता है, और हम एक जर्नलिस्ट जो है हमारा भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट से होता है। चलिए मैं अब जस्ट स्टार्ट विद बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू में भी, बिकॉज और दूसरा किताब में जो कुछ लिखा है उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आई विल नॉट समराइज द बुक। मैं किताब में जो कुछ लिखा है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आई विल जस्ट ऐड समथिंग ऑन द बुक। दैट इज़ इसलिए जो है दैट आई रिकॉल अ वेरी पाइगनेंट ऑब्जर्वेशन बाय वन ऑफ आवर लीडिंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो रिसेंटली पास्ड अवे, A.G. नूरानी, a renowned constitutional expert and a prolific writer. उसने 2000 याद है मुझे 2018 में जब असगर अली इंजीनियर मेमोरियल लेक्चर जब दे रहे थे वो, तो they resonate deeply with the context of this book. He had mentioned that Muslims in India right now find themselves in a more precarious position today than in historical landmarks of 1857 and 1947. In 1857, the Zen Mughal Empire had passed. 800 years of Muslim rule had faded, but it had left behind a legacy of flourishing community of Muslim intelligentsia, academics and scholars, who enriched the cultural landscape of South Asia. The period was marked by robust engagement of Muslims in the intellectual and cultural arenas of the society. In 1947, during the traumatic throes of partition, there lingered the remnants of the leadership of Muslim League behind in India. That was a testament to the community's fractured resilience. But the situation today, आज की situation जो है, it is increasingly dire. In 21st century of the Indian Muslim community is grappling with the multitude of socio-economic challenges and passive sense of disenfranchisement as well. The sense of despair है, it's not just reflected in the socio-economic conditions but deeply rooted now in historical political narratives. मैं as a Kashmiri जो है I can be biased because of regarding the Pandit Jawaharlal Nehru. Because of him the issue of Kashmir actually came up. And actually he had made up his mind to annex Kashmir way back 9 years ago in Ahmednagar Fort, if you just recall his writings. So Sardar Patel was quite very pragmatic when it was coming to the Kashmir, in the Kashmir issue, but Nehru was quite very sentimental about Kashmir and anyway wanted Kashmir. So I can have a bias for this purpose. But for the Indian Muslims, Nehru was a central figure who looked up to them as a guardian of their security and rights after partition. Nehru, he emerged as the beacon of secularism. He navigated the tumultuous political waters of newly independent India and countering the Hindu nationalism that had been one of his forts which cannot be challenged. The assassination of Gandhi, which swayed public opinion against the Hindu nationalists, that helped him quite a lot. Muslims in turn largely placed their trust in Nehru's Congress, their support unwavering despite the recurring communal riots.
Notably, because of this, Nehru, the Jamiat Ulama-e-Hind, a prominent Muslim organization, they withdrew from the active politics and lent their support to the Congress in exchange of one or two Rajya Sabha or upper house seats for one or two of their leaders. So the coalition that Congress built up was the electoral coalition actually, that was Muslims, Dalits and Brahmins, quite a very effective coalition that ensured Congress party's dominance in Indian politics till 1990s. But the this political landscape shifted after 1990s when the Bharatiya Janata Party started its own, became stronger and stronger. The Brahmins, they went into its fold. Dalits in North India went into the fold of Bahujan Samaaj Party, which was founded by Kanshiram, and the Congress was left with no vote bank at all. Even the Muslims also deserted it in post-Babri Masjid demolition. Currently, actually, the Rahul Gandhi is trying to rebuild this vote bank once again. So despite this Nehru's stature, he often found himself politically isolated within his own cabinet. It was documented by Sarvapalli Gopal. He garnered minimal support. The only supporters for him in the cabinet were Maulana Abul Kalam Azad or Rafi Ahmad Kidwai. The influential figures in his cabinet, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Govind Vallabh Pant, or whoever they were less sympathetic to the Muslim concerns. And Govind Vallabh Pant himself became a notable figure who actually started this Ayodhya, the Babri Masjid controversy. Reflecting on this period, Nehru himself expressed feeling of alienation. Famously, he remarked in 1950 that he felt like a stranger in Uttar Pradesh, a sentiment that resonates with the disillusionment felt by the Indian Muslims today. In contemporary times, Muslims in India contend with the significant setbacks in education and employment, compounded by widespread discrimination in services and housing. Justice Rajendra Sachar Committee report, you must have all been aware of that, or the Justice Ranganath Mishra Committee, there are testaments to that. They recently, actually, these figures, that unemployment rate among Muslims notably increased from 2.4% in 2023 to 3.2% in 23 and 24. It is the sharpest rise observed among all religious groups. And why it is alarming? Because these economists like Amitabh Kandu, he had pointed out that despite higher poverty rates, Muslim employment rates have traditionally been lower because of their willingness to accept any available job, often at lower wages. So despite that, this unemployment rate has increased, meaning that even in menial jobs, Muslims are now being discriminated. It has been always a case that in order to secure a respectable position, a Muslim candidate had to surpass their counterparts quite significantly. As this book is being released here, there is another book which is being released in New Delhi that's about the Muslim achievers, authored by one of our old friends, Shahla Rashid. Yes, no doubt, there are many Muslim achievers who became presidents, bureaucrats, and many took top positions in journalism as well. Saeed Naqvi, M.J. Akbar, the list is quite long, and I can also count one of them, I also. I owe much to Delhi. But let me remind that Ehsan Jafri, a member of parliament who was killed and burned alive in 2002 Gujarat riots, was also an achiever. And even Ahmad Patel's daughter, the Ahmad Patel, who was a political advisor of for 18 years, the Congress President Sonia Gandhi, longest serving political observer. His daughter does not get house in Delhi in a posh colony. Same with Shabana Azmi and countless people. Housing societies in Gujarat, they do not now let Muslims own houses. I remember in post-2002 Gujarat riots, when I was covering them, I went to a tribal belt in the Mehsana. And actually those people who those riot-affected people, they had actually made camps for them, and it was, I think, a year after when those people were actually had to go back to their homes. And those sarpanches, those nambardars of those villages, they had to make them to sign affidavits, and we had the copies of those affidavits. So these affidavits were that they will, on condition they will go back to their homes. वहाँ पर अजान नहीं होगी, कुर्बानी के लिए वो ईद उल अज़हा पर वो कुर्बानी नहीं करेंगे, and there were countless those conditions were made for them to return to their homes.
And even in those achievers positions, and then those who achieve positions among Muslim communities, they are dubbed as Sarkari Musalman. Lieutenant General, I think Zamiruddin Shah mentions this, it's the title of his book as well. When he was a young second lieutenant in Dehradun, he saw a few excellent riders from Aligarh Muslim University playing polo. He was immensely impressed by them. He went to them and asked them, please join the army. We need good riders. You will also get to play polo. And they were, and he again, will you join the army when they went? This is the last bastion of secularism. You will not be discriminated for being a Muslim. It is he was mentioned in his book. But no answer came from these people. And then when he insisted, they said, you are a Sarkari Musalman. You will say that. This is a mindset for a Muslim achiever. Either he has to be a Sarkari Musalman or must be a notch above his counterparts to find acceptability. These are the lessons, I think, for those who crib for the creation of Pakistan. I remember an anecdote when the Agra summit was happening. I think that was the place when large number of Pakistani journalists had actually come to India. I think for the first time, and I think the last time, जब आप भी मौजूद थे शायद, तो in Agra. So when जब हम आगरा से जब वापस आ गए, I think what happened, so summit ended. आगरा से जब वापस आ गए हम दिल्ली में, next day, I think I remember I went to the press club. तो प्रेस क्लब के बाहर एक दो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे कराची के, उनको किसी ने गाड़ी दी थी दिल्ली घूमने के लिए, बट द ड्राइवर वाज आई थिंक नोवेस फॉर दिल्ली, ही डिडंट हैड द आइडिया ऑफ रोड्स. उनको पीआईए के ऑफिस जाना था, कोई उनको बता नहीं पा रहा था कि पीआईए का ऑफिस है कहाँ पर. तो मैंने जब उनको देखा तो आई ऑफर्ड कि चलो मैं आपको पीआईए का ऑफिस मुझे पता है कहाँ पर है, मैं गाइड करता हूँ. ड्राइवर को कनॉट प्लेस में था. तो जब मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था, वो पीछे दोनों बैठे हुए थे. शायद पीआईए ने कुछ उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी की थी. वो पीआईए और पाकिस्तान के नाम पर खूब बुरा भला कह रहे थे. तो मैंने उनको सिर्फ मैंने बस जाते थे उनको कहा, मैंने कहा यस पाकिस्तान बहुत ही बुरा है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, पीआईए बहुत बुरी है, पीआईए ने आपकी टिकट विकेट का कुछ मसला किया हुआ है. लेकिन अगर पार्टीशन नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही चीज़ हुई, एक ही चीज़ सिर्फ डिफरेंट होती. तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जो कराची में टाइम मैगजीन और बीबीसी की कॉरेस्पॉन्डेंट जो है प्रतिभा अडवाणी होती. प्रतिभा अडवाणी वाज आवर कुलीग एंड द डॉटर ऑफ एल के अडवाणी, शी वाज अ जर्नलिस्ट. मैंने कहा वो फिर बीबीसी और फिर तो वही होते, फिर आप लोग नहीं होते. यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू डिडंट हैड अ कंपटीशन. तो मुस्लिम आप अगर इंडियाज मीडिया ओनरशिप आप देखें, इफ यू सी इफ एनीबडी ऑफ देम, एनी ऑफ यू हैव डन सम काइंड ऑफ रिसर्च, every media organization in India, every media organization I'm telling you, is owned by the Baniyas. चाहे वो ZTV हो, आज तक हो, Hindustan Times, Times of India, every media house except Hindu, which is owned by Brahmins. And there is only one newspaper down in the south, Deccan Herald, which is owned by the OBCs, the middle castes. There is no other media owner, which is, and Dainik Jagran newspaper in India, it is owned by the Brahmins, it is owned by the Baniyas, but there is a unwritten code that it is bureau chief and editor will be a Brahmana always. I think that you were mentioned, or somebody was mentioning about the Pushpinder. I think he is now migrated to Islam of anti-Islamic. He did a lot of anti-Islamic speeches, but once he was also cribbing that because he could not get entry in he could not become the bureau chief of the Dainik Jagran because he is not Brahman. So this and the other group which is deep down in the Kerala, the Malayalam Manorama, that week magazine, that is owned by Christians. Rest every media organization, the name you are, they're owned by the Baniyas. So if a Pakistani journalist scripts, I tell them that if nothing else, at least the partition saved the Dawn newspaper from being taken over by a Baniya. So some years ago, that one of my friends, Anil Chamadia, he had done a research, I think on behalf of the Indian Institute of Mass Communication, and found that all these national newspapers in the newsrooms, there were 3% Muslims, just 3% Muslims, and Dalits were less than 2%. And I can tell you for last 30 years, working in different newsrooms in the India, I have never worked with any Dalit colleague. And in this survey also, there was no from the scheduled tribal community. Dalits were just minus some 2% and Muslims 3%. Muslims had kind of an advantage, they were 3%.
The political narrative now took a more divisive turn post-2014, reminiscent of an alternate historic trajectory where Sardar Patel might have assumed a prime ministership in 1947. The 1947 अगर सरदार पटेल बन गया होता प्राइम मिनिस्टर हो सकता था उसी वक्त ये चीज़ें होती जो अब इस वक्त अब हो रही हैं. When Modi took over oath, his first speech, if you remember, was that 1,000 years of slavery, which is the RSS line, not 200 years of slavery under British, but 1,000 years under the so-called Muslim rule. The same RSS, it considers Pakistan, Afghanistan, Myanmar as an Akhand Bharat. If areas of Afghanistan and Pakistan are of Akhand Bharat, how then Ghaznavis, Ghoris, or Mughals can be classified as invaders? It is the same as the Rajputs were fighting each other. The Rathors and Chawans, they fought bloody battles on the plains of Rajasthan and looted and killed each other. So during partition, I think there was no agreement on minorities at all. The June 3rd plan on partition did not have a line on minorities. It was on 25th of July, Quaid-e-Azam met Kurgi Muslims, leaders in Delhi. And this is the only record of his exposition of the Muslim problem after partition plan was adopted. He told Kurgis, don't pick up small fights, be educationally and economically advanced, you will have to pass through ordeals. They were his prophetic words. Sir Abdullah Haroon in the Haroon report and the Muslim League's Lahore resolution, last paragraph 1940, both authorized the framing of scheme of constitution which provided finally for the resumption of sovereign powers. I think A.G. Nurani, I think he writes, Ambedkar was the only one to pick up on the word quote unquote finally and said this envisages the formation of an interim center. But this scheme was never considered, making partition inevitable. A committee was set up to draft the scheme, but such was the bankruptcy of the Congress leadership that they never took Jinnah seriously and gave him, it seems, a set of questions to which they demanded answers. Ambedkar has written in his book on Pakistan, Gandhi frittered away the opportunity to avoid partition was asking Jinnah to define Muslims, to define what a majority is, instead of asking pointed, pertinent questions on the Lahore resolution. The Haroon report said that there must be a coordinating agency between India and Pakistan, and the report specifically mentioned Indian Muslims. But nothing came out of it. So partition happened, and Quaid-e-Azam said the Muslims on both sides should be loyal, and he said to the Kurgi Muslims, your fate will depend on India-Pakistan relationships. Muslim League leaders who initially stayed back in India to guide Muslim community like Chaudhry Khaliquzzaman, Zadeh Lahiri or Hussain Imam, they all left Muslims and they also left for Pakistan and Muslims were leaderless. Only Muhammad Ismail of Madras, he showed some sagacity, appointed himself as a Qaid-e-Millat. This man prospered thanks to the saintly man in Kerala, Sayyid Bafaki Thangal, and that is how the Muslim League came up in the south. The point is, Quaid-e-Azam had said very sensibly in 1947, safeguards are not sufficient for Muslims. They must have share in power. Because of the Muslim League, Kerala became a unique state where Muslims prospered, did not face riots, because they got adequate share in power. They rubbed shoulders with Hindus and Christians. So this is perhaps the only place in India where ghettoization did not take roots. It was only because of this Muslim League actually sharing the power and in the electoral. It was contrary to what Jamiat Ulama Hind did. After partition in October 47, Hussain Shahid Sohrawardi drew up a charter, an Indo-Pak Charter of Minorities. Unfortunately, when Sohrawardi showed this document to Gandhi for his endorsement, Gandhi wrote some nasty comments about Jinnah in the margins. Jinnah wanted to see the comments made by Gandhi, but Sohrawardi knew that Jinnah would never sign the document if he actually saw it. Sohrawardi tried to make Jinnah sign the final document, but Jinnah wanted to see the original document. It was unfortunate circumstances this Charter of Minorities fell through. But then what could be a Charter of Safeguards have done? Jinnah was very right in 1937-38. In fact, all his life he insisted that Muslims need a share in power in the national mainstream. Safeguards remain only on paper. Sardar Patel put forward in the Constituent Assembly the report of the Advisory Committee on Minorities, of which he was a chairman. There was a provision to reserve seats for Muslims. But in 1949, this provision was withdrawn.
Patel said the condition, I think that it is his only sensible speech he may have given in the Constituent Assembly. But he said that things have changed. After this long time, things have changed and the reservation clause was dropped. But he took the side that if the reservations was given to the Muslims, they will never be the part of any ministry. So, and no political party will remain dependent on them. So after this long time, there was complete silence on minority rights. This was a period when Jansangh came up, the previous avatar of the BJP. In the 1960s, when riots occurred in different places, organizations of Muslims and even meeting of Muslims was not allowed, even for redress their own wrongs. Muslims of right-torn Sambalpur, they met in 1964, and quite surprisingly, not to demand greater protection, but they sent cables to the president and members of the UN Security Council, telling that Kashmir's accession to India is irrevocable. Dr. Sayyid Mahmood, an old-time Congress leader, he established All India Muslim Majlis Mushawarat, a response to anti-Muslim rights in different parts of India in the 60s. It's an umbrella of Muslim social and political organizations and intellectuals. Press railed against him. Currently, I am also the member of this body. Its last president, Naveed Hamid, had invited me to join this organization on the condition that this All India Muslim Majlis Mushawarat would sometime raise the issues of human rights violations in Kashmir. And it is quite, for the Indian Muslims, his position on Kashmir has become a loyalty test for him. Even at the height of riots, you see, it was during these riots, these Muslims had to send the cables that they are loyal, Kashmir is an irrevocable or integral part of India. And these Muslims, they have whatever drawbacks, whatever discrepancies they had one impeccable character. That is, they know how to punish those who are involved in the riots. They did that after the Turkman Gate incident in 1975. In 77, they punished Congress. In 2002, after Gujarat riots, they punished the Bharatiya Janata Party. They were the ones who actually wholeheartedly and in the consolidated votes in favor of those secular alliance in 2004. Again, unseated the Vajpayee. But the same Muslims, they don't have any sympathy for the killings of 1 lakh Muslims in Kashmir. Sometime I remember that this member of parliament of North Kashmir, this Engineer Rashid, he was at that time an MLA. He had come to Delhi and just were moving around that he wanted to meet this Maulana Wahiduddin Khan Sahab. So I told him that Khan Sahab जो है Sunday के दिन उनका 11 बजे एक उनका lecture होता है उनके घर पर, तो हम वहाँ चलते हैं, तो वहीं पर उनसे मिलते हैं. तो जब वहाँ पर हम बैठे, वहाँ पर वो उनका दर्स चल रहा था, हम दर्स में बैठे हुए थे. जब दर्स उनका ख़त्म हुआ तो वो इंजीनियर रशीद जो है खड़ा हो गया, तो उसने उनको अपना तारुफ करा दिया कि मैं मेंबर ऑफ असेंबली हूँ, मतलब ही इज़ द फेस ऑफ इंडिया इन कश्मीर. उसको बता दिया. तो उनके जो है मौलाना साहब का पहला कहना यही था कि इसने जो है उनको कहा था कि वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, जो वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, तो आप इंडियन मुस्लिम्स या इंडियन मौलवीज़ या आपके स्कॉलर्स जो आप क्यों नहीं किसी वक्त इस पर आवाज़ उठाते हैं. तो मौलाना साहब ने का कहना था, मुझे याद है, कश्मीरी जो है अमन का रास्ता अपनाएं. इससे पहले उनको लेकिन तस्लीम करना होगा कि उनकी जो गुज़श्ता कई दहाइयों की जिद्दजहद जो है वो गलत थी. तो हमने उनसे कह दिया है कि अमन की ख्वाहिश अब किससे ज़्यादा हो सकती है, कश्मीरियों से ज़्यादा, लेकिन अमन इंसाफ के बगैर कैसे कायम हो सकता है. और दूसरा ये तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों की ज़हनी इख्तरा है और कश्मीर के साथ भारत का इलाक़ जो हतमी है और जो उसको मुतनाज़ा कहते हैं वो गैर हकीकत पसंद है. तो हमने बता दिया उनको, जब बताया कि ये तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया खुद ही लेकर गया इसको, इस इशू को. कश्मीरी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर दो. देयर इज़ नो अदर, कोई बहुत बड़ा मुतालबा उनका नहीं. उनका मुतालबा यही है कि जो कुछ इंडियन लीडरशिप ने उनके साथ प्रोमिसेस किए हैं उन्हीं प्रोमिसेस को इम्प्लीमेंट करें. तो मौलाना साहब जो है ना बहुत ही गुस्से हुए, तो उन्होंने हमें तो वो उस कमरे से ही वॉकआउट करके वो चले गए. कुछ देर के बाद हम भी वहाँ उस हॉल से निकल गए, लेकिन वहाँ पर उनका एक पम्फलेट रखा हुआ था जिसमें वो एक्चुअली वॉज टारगेटेड फॉर टू कश्मीर, और उनको ये बताया गया था कि वहाँ पर जो 7 लाख भारतीय फ़ौजी और नीम फ़ौजी दस्ते हैं उन तक आप इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ
اور ان کو جو اپنے طریقے سے اور اپنے جو کریکٹر کے ساتھ ان کو مسلمان کر دیں اور کشمیر مسئلے کے حوالے سے جو ہے وہ چھوڑ دیں. یہ ایکچولی جو ہے نا یہ صرف مولانا وحید الدین خان کا مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سنگلنگ ہم آؤٹ. دس از ایکچولی اور یہ اکثر جو مسلم لیڈرس جو انڈیا میں ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہاں پر وہ جمعیت علماء ہو, کوئی بھی ہو, اٹ ایکچولی ریفلیکٹس دیئر ویو پوائنٹ. اور دے ہیو دس ایشوز. ان کو پہلے سب سے بڑا خدشہ ان کو لاحق یہ ہے کہ اگر کشمیر کسی بھی طرح سے الگ ہوا تو ان کے لیے جو ہے نگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے, اور اس لیے جو ہے ان کو جو ہے ملک دشمن, ان کو فرقہ پرست, ان کو وغیرہ وغیرہ بتایا جائے گا اور وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. لیکن دوسرا انسیڈنٹ میں آپ بتا دوں آپ کو, 2014 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے کشمیر میں, اس وقت بی جے پی جو ہے آلموسٹ فرسٹ ٹائم جو ہے ایگریسولی کمپیننگ کر رہی تھی کشمیر میں. سو آئی وینٹ ٹو سم اپنے مسلم لیڈرس. اس وقت ان کو میں نے بتایا کہ آپ کا جو خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے لیے, انہوں نے بتایا کہ جو پنچ وغیرہ کا ایریا ہے, جو پیر پنچال کا ایریا ہے, اٹ ہیز اے گریٹ ایفینٹی ٹورڈز دا دیوبند, اینڈ اٹ ہیڈ آلویز این کائنڈ آف این ایفینٹی ٹورڈز دی ریسٹ آف ساؤتھ ایشیا, خاص طور پر انڈین مین لینڈ کی طرف. تو ان کو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے ایٹ لیسٹ آپ لوگ تو اپیلیں کرتے رہتے ہیں, باقی اس سے پہلے بھی انہوں نے 2014 میں جب پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اس وقت آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی, یہاں اپیلیں کی تھی, ایک کانسٹیٹوئنسیز آپ لوگ نے ایک ٹیمیں بنائی ہوئی تھی. یہاں پر بھی ایک کم سے کم ایک ٹیم بنا لیں, اور یہاں پر بھی لوگوں کو وہاں پر آپ بتا دیں کہ کون کینڈیڈیٹ جو ہے جو بی جے پی کو ہروانے کی پوزیشن میں ہوگا اس کو وہاں پر وہ ووٹ کریں یا اس کو وہ سپورٹ کریں. ڈسپائٹ دیز ایون چھوٹی سی وہاں پر بی جے پی نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, ان کو معلوم ہوگا, ان کا اس کا نام تھا جماعت علماء ہند, اینڈ ان دا نیم آف جماعت علماء ہند دے ور اپیلنگ ٹو ووٹ فار دا بی جے پی ان دیز ریجنس. تو جمعیت علماء ہند اور جماعت علماء ہند میں گریٹ کنفیوژن, اس میں وہ الیکشن وہیں پر کور کیا تھا ڈوڈا, پیر پنچال اور چناب ویلی میں. دیر واز گریٹ کنفیوژن وہاں پر. تو جب واپس میں ان کو کہا تھا ایٹ لیسٹ یہ کلیئرفائی کر دو دیٹ جماعت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. They did so, but elections وہاں پر جب ختم ہو گئے تھے, they ensured I think those elections are over and then they will come up with the clarification. بٹ جو اس کا کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. کشمیر میں آپ 2014 کے الیکشن ریزلٹس ایوری بڈی نوز. سو ناؤ دس رول آف جوڈیشری ٹورڈز دا مسلمس, اینڈ اس کا سب سے بڑا جو دیٹ از دا بابری مسجد جو ٹرائل ہوئی یا اس کا جو ججمنٹ ہے, اٹ واز اے ٹرائل بٹوین دا ٹو ٹائٹل سوٹ لینڈ. اٹ واز ایکچولی رات کے جسٹ عشاء کی نماز مسجد میں ختم ہو گئی تھی, تو سم پیپل دے اسکیلڈ دی وال, اور محراب کے پاس انہوں نے ایک چھوٹی سی مورتی رکھ دی. اب وہاں پر جو اس کے پاس میں رہتی تھی ایک فیملی ہاشم انصاری کی, وہ پولیس میں گئے اور کورٹ میں کہا کہ یہاں پر کسی نے مورتی رکھ دی اس مسجد میں. تو پولیس نے آ کر وہاں پر مسجد کا دروازہ ہی بند کر دیا, اس کو تالا لگا دیا, اور کیس کورٹ میں ہے کہ یہاں یہ کورٹ میں چلتا گیا کہ یہ لینڈ ہے, وہ لینڈ کس کا ہے, یہ ویدر اٹ از بائی دا نرموئی اکھاڑا, جو لوگ آئے تھے جن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مورتی پرکٹ ہوئی ہے, مورتی نمودار ہوئی ہے محراب کے سامنے, یا یہ 450 سالوں سے وہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی. اٹس اے ٹوٹل جو ہے جس طرح لاہور کا وہ شہید گنج گردوارے کا ایشو تھا, وہی ایشو تھا کہ یہ لینڈ, یہ ڈسپیوٹ کس کا ہے, یہ لینڈ کس کا ہے, ٹائٹل سوٹ کس کا ہے. تو وہاں پر جو ہے ایک ایڈوکیٹ جو ہے کہ پرسارن صاحب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی ٹرائل چل رہی ہے, ٹرائل آلموسٹ میرے خیال میں ایک فائنلٹی تک پہنچ چکی تھی الہ آباد ہائی کورٹ میں, کہ پرسارن صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی فریق ہوں اس میں, صرف نرموئی اکھاڑا اور بابری مسجد ایکشن, یہ نرموئی اکھاڑا اور ہاشم انصاری یا سنی وقف بورڈ آف یو پی, صرف یہی 2 فریق نہیں ہیں, میں بھی فریق ہوں. نے کہا اچھا آپ کون سے فریق ہیں, کس کے وکیل ہیں آپ؟ نے کہا میں رام للا کا وکیل ہوں. اچھا رام للا کے وکیل ہیں تو آپ وکالت نامہ لے آؤ. انہوں نے کہا کہ رام للا نابالغ ہے, وہ وکالت نامہ سائن نہیں کر سکتا ہے. دس از ان دا کورٹ ڈاکومنٹس, دس از نتھنگ, اٹس ناٹ اے فکشن. تو رام للا کے کورٹ ایکسیپٹڈ ہم ایز اے فریق, اینڈ ہی ناؤ اسٹارٹڈ آرگیونگ آن بہاف آف رام للا. تو الٹیمیٹلی جب کورٹ نے ڈیسیجن دیا, کورٹ نے نہ زمین ہندو فریق کو دی نہ مسلم فریق کو دی, بلکہ رام للا کو دے دی. اور پھر یہ بھی کہا کہ رام للا چونکہ نابالغ ہے, لہٰذا جو ہے اس کا ایک ٹرسٹ بنے گا جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا, جو اس کو گائیڈ کرے گا.
ہندو فریق بھی پچھلے 50 سالوں 70 سالوں سے ان کے رال ٹپک رہی تھی کہ یہ مندر بنے گا, چڑھاوا ہمارے پاس آ جائے گا. وہ بھی بیچارے وہ بھی پریشان ہو گئے, وہ بھی مایوس ہو گئے. لیکن الٹیمیٹلی جب انہوں نے بہت زیادہ شور مچا دیا تو ان کا ایک آدمی کو اس ٹرسٹ میں ممبر رکھا گیا, نرموئی اکھاڑا کے ایک فریق کو. اب اینڈ دین کورٹ آلسو سیڈ دس ڈیمولیشن آف دا بابری مسجد کرمنل ایکٹ. یہ کورٹ نے اپنے ریکارڈ میں کہا چونکہ یہ کرمنل ایکٹ تھا, لہٰذا جنہوں نے اس کو ڈیمالش کیا تھا ان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا. ان کے خلاف کیس فیض آباد اس میں لکھنؤ سیشن جج کے پاس ان کا کیس چل رہا تھا. لہٰذا اٹ واز کوائٹ کہ جب سپریم کورٹ ڈکلیئر دیٹ اٹ واز اے کرمنل ایکٹ, لہٰذا جن لوگوں نے اس ڈیمالش کیا ان کو تو کم سے کم سزا ہو جائے گی. اب جو وہ ٹرائل چل رہی تھی, آئی وٹنس دیٹ ٹرائل. ہمارے ایک ساتھی پروین جینز, وہ فوٹوگرافر تھے اس وقت, ہم پائنیئر نیوز پیپر میں جو ہم کام فوٹوگرافر تھے, تو انہوں نے فوٹوگرافس لی تھیں اس وقت ان لوگوں کی جو بابری مسجد ڈیمالش کر رہے تھے. اس سے پہلے ایک ریہرسل کی تھی انہوں نے اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے, تو انہوں نے فوٹوگرافس لیے تھے اس کے. اب ان کو گواہی دینی تھی, وہ وٹنس تھا. اب اس کو جب دلی سے جانا ہوتا تھا اس کو پہلے بیچارے کو آفس میں چھٹی رکھنی پڑتی تھی. چھٹی رکھنے کے بعد جو پھر ٹرین کی ٹکٹ لینی ہوتی تھی, ٹرین کی ٹکٹ لینے کے بعد پہنچ جاتے تھے وہ لکھنؤ میں کوئی کیس ایڈجورن. اب ایک دن جو ہے, اب ان کو جو ایک دن اس نے خوب شور مچایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج آپ کی گواہی ہو جائے گی. ان کو کٹہرے میں بٹھا دیا گیا. تو ایک وکیل آ گیا, اس نے اس کے کان میں جو ہے اس کو خوب گالیاں دی. اس کو کہا تمہیں زندہ دفن کریں گے, اور کچھ ماں بہن کی گالیاں دی اس کو. اس نے کہا جج صاحب یہ شخص جو ہے نا مجھے گالیاں دے رہا ہے. تو جج نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لکھو, کاغذ لے لو, کاغذ پر لکھو, کاغذ پر کمپلین لکھو. اس نے کاغذ پر کمپلین لکھ دیا, دے دیا جج کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا پہلے ہم اس پر ڈیسائیڈ کریں گے, اب وہ باقی وہ تمہاری وہ گواہی ہوتی رہے گی, پہلے یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے. تو اس کی نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی, اس کی 4-5 ڈیٹس ہو گئی. جب پورا تقریباً میرے خیال میں ایک پورا سال نکل گیا اسی پر. پھر اس نے اس کو کہا, اس نے اب یہ دوبارہ وہ کہہ رہا کہ مجھے جو نا جو جس کے لیے میں وٹنس ہوں وہ وٹنس دے لیجیے, مجھے فارغ کر لیجیے. تو انہوں نے کہا لیکن تمہاری یہ کمپلین ہے, پہلے اس پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس نے اگر تمہیں گالی دی ہیں تو اس کو پھر سزا ہو جائے گی اس وکیل کو. تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی جو ہے اس کو جو ہے نا اسی بیچ میں کیا ہوا, اسی بیچ میں اس کے گھر پر دلی میں وہ رات کسی نے چوری ہو گئی تھی. اینڈ اٹ واز کوائٹ شیور کہ وہ ایکچولی وہاں پر کورٹ نے ان کو, ہاں اس کے بعد جب کورٹ میں جب گواہی شروع, کورٹ نے کہا کہ اس کے پہلے تو یہ کمپلین اب اس نے واپس لے لی, یہ وڈرا کر لیا آپ کی, مجھے جو ہے نا کوئی کسی نے گالی نہیں دی, اب میرا صرف جو اپنا کیس ہے وہ ذرا سن لو میرا. تو وہ پھر کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو پازیٹیوز ہیں, آپ کے نگیٹیوز چاہیے ہمیں, اوریجنل فوٹوز چاہیے اور نگیٹیوز چاہیے, کیونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا تو ابھی ڈیجیٹل وہ تھا نہیں اس وقت ابھی تک. تو نگیٹیوز جو ہے نا اس نے کہیں گھر پر رکھے ہوئے تھے. تو اسی بیچ میں جو ہے, لیکن ایک اسی بیچ میں اس کے وہ گھر پر وہاں پر کسی نے رات کو چوری وغیرہ کی تھی, تو گھر پر اس کے پورا جو کچھ مطلب دیور کوٹ شیور کہ somebody کوئی جس نے بھی چوری کی ہے وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو وہاں نہیں ملی تھی, اس نے شاید کہیں اور رکھ دیا تھا اس نگیٹیوز کو. الٹیمیٹلی جو ہے پریزنٹیڈ دوز نگیٹیوز ٹو دا کورٹ وغیرہ وغیرہ ہوا, تو لیکن الٹیمیٹلی کورٹ نے جو ہے ان سب کو بری کر دیا میرے خیال میں. So now what exactly the way forward actually? The only antidote to communalism as events of 1990 onwards in India, they showed us that alliance of oppressed that included Muslims, Dalits, tribals can only ensure their security. It cannot ensure their socio-political development, but that it can at least ensure their security. The Brahman class with whom most of you are exposed to constitutes only 3.5% of the India's total population. The upper caste, which includes Brahmins, Rajputs or Vaishyas or Banyas, they make up just 15% of the India's total population, but actually control 85% of resources. If you landlords, those Thakurs, they are not more than I think 5%, but they have the 80% land holdings. The Banyas, who are 7%, they have the 60% business houses they own up. And same is the Brahmins. I think they quite recently now, this Rahul Gandhi is mentioning it in his speeches, that out of 90 secretaries in the government of India, only 3 belong to the middle castes. None from Dalits, none from scheduled tribes. So the Muslims, they need to set up the kind of an organization as American blacks had set up, this Advancement of Colored People, or NACCP, which has both African Americans and whites. In Indian context, it can be Dalits, tribal, Sikhs and other oppressed communities
plus among those majority communities who feel the pain. Muslims have not tapped the reservoir of goodwill that they have for them. And it is true for Pakistan as well. Its research institutions can play quite a big role. And you tell me that right now this SCO summit was happening. How many Dalit journalists were given entries or visas? How many of them were given access similar to that of which was given to Barkhadat? Bahujan Samaaj media or Dalit media has a strong voice now in social media. They have their own chamber of commerce as well. And I can tell you that this Barkhadat era in India is over now. If somebody wanted to host him to carry some messages, that era is over. If you really want to reach out to the Indian public, you need something else. For 1,000 years of Muslim rulers did not understand India, and only person who had actually understood India somehow was Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and his disciples are again treading the same path as was taken by those 1,000 years of the Muslim rulers. They are actually approaching India through this 15% of this population. Muslims must learn, the Muslims also must learn also documentation as well. Muslims are not good at research. There is hardly any single compilation of rights which had taken place in India since 1961, or a single compilation of the reports of all commissions of inquiry that probed rights. In India, the only involvement and have an alliance of oppressed, and not isolation will provide the solution. Your help is also very well, they also need your help as well. May not be so prominently or so surreptitious, it has to be surreptitious. I can say that आशियाँ बनाऊंगा मैं अब एक हर शाख पर क्या तेरी जिद में बागबान सारा चमन मिटाएगा. Thank you very much. I present this book to you. It has a lot of food for thought. I thank IPS for selection and compiling these columns. Again, I tell you that I am not a scholar. All my knowledge that I accrued is through reporting from the ground. For only this speech, I had also consulted some documents. I thank Khalid Rahman Saab and his team for this endeavor. Thank you very much.